ഹായ്. കുറേ PT കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങില് ഹയർ വൊക്കാബുലറി, കോംപ്ലെക്സ് ഗ്രാമർ, പിന്നെ ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഹൈ സ്പീക്കിംഗ് സ്കോർ തരുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻസൈഡ് ട്രൂത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ PT സ്പീക്കിംഗ് ഡസ് നോട്ട് റിവാർഡ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി. അപ്പം ഇറ്റ് റിവാർഡ്സ് സ്റ്റേബിൾ റിതം, predictable sentence pattern or predictable sentence flow, low cognitive load. അതുകൊണ്ടാണ് 90 plus really happens. Hello everyone, this is Jincy from Gems Abroad. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ I'll show you why memorized answers fail, why fluency matters more than fancy words, and how the PT algorithm actually evaluates your speech. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 60 or 70 stuck ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ. This insight will change the way you speak in the exam. Let's break the myth and build a 90 plus speaking strategy. So with much no delay, let's get started. I'll share my screen with you. PT speaking, how 90 plus really happens. Inside a truth, stable rhythm, predictable syntax, low cognitive load. Okay, the first thing is core scoring reality. അതാണ് ആക്ച്വലി ഹിഡൻ ലെയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്പീക്കിങ്ങിൽ മൊത്തം എത്ര ടാസ്ക് ആണ്? 7 ടാസ്ക് ആണ് ഉള്ളത്. റീഡ് അലൗഡ്, റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ്, read the lecture, answer short question, summarize group discussion, and the last is respond to a situation. അങ്ങനെ മൊത്തം 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ 7 ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും മാർക്കിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് കോണ്ടന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇതെന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം കോണ്ടന്റ്. വാട്ട് ഇസ് കോണ്ടന്റ്? കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് കോണ്ടന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് തരുന്നത്? സി, കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് യു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു മെൻഷൻ ദി റെലവെന്റ് പോയിന്റ്സ്, അതാണ് ടാസ്ക് സ്പെസിഫിക്. അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ വോവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആണോ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഫ്ലുവൻസി. ഇസ് യുവർ സ്പീച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പോസസ് ഉണ്ടോ, റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ്. സ്റ്റുഡൻസ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന്. ദേ ആർ നോട്ട്. ഓക്കെ, കാരണം കോണ്ടന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി. ലൈക്ക് ഫ്ലുവൻസി ബ്രേക്ക് ആയാലോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പോയാലോ കോണ്ടന്റ് സ്കോർ കൊലാപ്സ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. കാരണം ഐഡിയാസ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വേർഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചർ സോണാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കോണ്ടന്റ് സംസാരിച്ചേക്കുന്നത്, ബട്ട് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെസിറ്റേഷൻസ്, ബ്രോക്കൺ ഫ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലിയർ സൗണ്ട്സ്. കാരണം AI cannot reliably detect content, so it invalidates content score. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് നല്ലതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലുവൻസി, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്കോറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, what is the insider rule? Fluency or pronunciation drops, content score collapses automatically. This is why long answers കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, കോംപ്ലെക്സ് ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ തിങ്കിങ്, ഇതെല്ലാം will reduce the scores. So what is the rule? Never sacrifice fluency for content. Better to speak simple, speak clearly, speak continuously. എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഹെസിറ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് യുവർ സ്കോർ. Okay, ipo namukku ariyam PT il nammade fluency
അല്ലെങ്കിൽ pronunciations assessed by artificial intelligence. Okay? ഇപ്പം ലൈക്ക് if AI can't hear you clearly words അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന words clear അല്ലെങ്കിൽ it will not give you marks for pronunciation. So നമ്മൾ എപ്പോഴും you have to keep a steady pace. Use simple sentences and skip a word if stuck. Don't pause. Fluency is a very important thing. Fluency is first. Okay? ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കീ പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദി ആക്സെന്റ്. കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്കോർ സ്പീക്കിങ്ങിന് കിട്ടും. Okay, so this is about the core scoring strategy. Next come the microphone and signal hacks. So most candidates lose 5 to 10 marks here. Master these techniques to what penalty. In the പറയുന്നത്, see, these are not actually written rules, but they directly affect AI scoring. ഈ മാർക്ക് പോകുന്നത് it's not because of English, because of wrong mic handling. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് distance, 2 fingers. Keep the mic 2 fingers away from you. Not too close or not too far. Why? AI needs a clean waveform. Too close ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? Sounds break up. അല്ലെങ്കിൽ too far ആണെങ്കിൽ voice fade out. If the mic can't hear you clearly, the AI can't able to score. Then next comes the angle. This is a very important. Do not speak straight into the mic. Keep it slightly sideways, or 30 to 45 degrees. Why? Because direct airflow, it causes noise burst. Side angle ആകുമ്പോൾ it gives smooth sound projection. See, simple ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ we speak to the mic, not into the mic. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് volume should be conversational, not exam stress loud. Don't shout, don't whisper, or speak like you're talking to a friend. Because shouting causes what happens? Waveform clipping, pronunciation or a score drop off. Pinna whispering and the AI misses the sounds. Normal talking voice gets the highest score. Don't shout it. Okay? So shouty എന്നാൽ AI it can able to hear the noise, but അവിടെ clarity ഉണ്ടാവത്തില്ല. Pronunciation the score reduce ആവും. അതേപോലെ when you whisper and the sounds disappear ആവും. അതുപോലെ fluency plus pronunciation കൂടും. രണ്ടും drop ആവും. Either one can trigger the score collapse. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what is the takeaway? Proper microphone technique. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ മൈക്രോഫോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഹെഡ്ഫോൺ ആൻഡ് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലിസണിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം അത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ നമ്മളത് വെച്ച് ലൈക്ക് യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് വരില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീട്ടിൽ അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വോയിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. So at home, when you practice, when you take a section or a mock test, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ you have to practice with your headphone and mic. Because you need better signal delivery. Voice quality is important as your answer. Okay? And coming to the question. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഒരു question by question. So this is a common thing. പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് read aloud. Read aloud is the first question in your speaking module. Read aloud എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പാസേജ് കിട്ടും. ആ പാസേജ് നമുക്ക് 35 seconds പ്രിപ്പറേഷൻ തരും. ആ 35 seconds കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ യു വിൽ ബി റീഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മളത് വായിക്കും. യു വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ്. അതാണ് കാരണം ഈ ഒരു പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലെങ്തി അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പാസേജ് ആണ്. അത് വായിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. വെറുതെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കരുത്. ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർ. സ്കാൻ ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ്. ഏതൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം.
ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്തം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കുക. ദെൻ റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ബീപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. Then it's time for you to read. Okay, read aloud is a pronunciation plus rhythm task, not reading accuracy. Punctuation rules ഒരിക്കലും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ്, കോമാസ്, അവിടെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് പോസ്, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് പോസ് എടുക്കണം. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗിവൻ ഒരു കോമ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് എ സ്ലൈഡ് പോസ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് എ സ്ലൈഡ് പോസ്. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്. എവിടെ നിർത്താനല്ല പറയുന്നത്. just take a slight pauses there and break out only at conjunctions and but and also prepositions എല്ലാവർക്കും അറിയാം. in, on, at. Okay, so relative clauses അവിടെ just break out in the sense നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോസസ് കൊടുത്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. കാരണം യു വിൽ ബി ഗിവൻ എ പാസേജ്. ആ പാസേജ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളിത് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി, വേറൊന്നും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണ്ട ആക്ച്വലി. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ റോങ് അപ്രോച്ച്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് ഒരു നീണ്ട പോസ് എടുക്കുക. ഷി വാസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാരണം റീഡ് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറയുന്നത് ക്ലിയർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂസ് സ്പീക്കിംഗ് വിത്തൗട്ട് ലോങ് ബ്രേക്സ്. ഇതാണ് PT ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. See, don't read like an English exam. Read like a confident speaker. Follow punctuation. Clear pronunciation. There should be a natural flow. Pause at commas. Long pauses, take a slight pauses, because long pauses എടുക്കുവാണെങ്കിൽ that will reduce your fluency score. Keep your voice moving. Okay, things in chunks of meaning. എവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന conjunctions like and, but, because, although. പിന്നെ prepositions in, on, at, കുഞ്ഞു അതേപോലെ relative clauses. These breaks എന്ന് പറയുന്നത് they are micro pauses, very short and safe pauses. Full stop എന്നിടത്ത് long pause എടുക്കരുത്, because that sounds robotic and it breaks fluency. അത് കഴിയുമ്പോൾ what is the right approach? Micro pause, safe. She was reading a book. She was reading. Tiny pause. Voice continue ചെയ്യണം. Fluency will also stays high. In PT read loud, speak smoothly like news reading. Okay, നമ്മൾ punctuations ഒക്കെ ചെറിയ pause കൊടുത്ത് ഒന്ന് പോയാൽ മതി. And you can take a tiny breath at connectors. See, imagine a train. It should not stop suddenly. Take only soft bends, അല്ലേ? Not hard stops. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ read aloud ചെയ്യും. Next comes repeat sentence. Repeat sentence എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കും. കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇല്ല. You have to repeat a sentence. കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്. നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് കാണാം, മീഡിയം ലെങ്തി സെന്റൻസ് ഒക്കെ വരാം, 10 to 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സോ ഇതില് ബിഗ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ്. The truth is, algorithm prioritizes structure over recall. Because നമുക്കൊരു സെന്റൻസ്, നമുക്കിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് കേൾക്കും. ആ സെന്റൻസ് എല്ലാം ഒരു മീനിങ് സെന്റൻസ് ആണ്. ആ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി, ഓവറോൾ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി, ആ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. So don't try to memorize. Don't try to write down everything in the notepad. Because when it's a time for hearing, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് കേൾക്കണം. അല്ല നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളത് പകുതിയും കേൾക്കത്തുള്ളൂ, പകുതിയും ഇവിടെ എഴുതി കാണത്തുള്ളൂ. അവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ, നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് കുറെ മാർക്കും പോകുന്നത്. കാരണം മൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ, കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ആവും. ഒരുപാട് സമയം മൈക്കും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിൽ സീക്വൻസ് തെറ്റരുത്. ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെ പറയാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്,
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നടുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പറയണം. സ്ട്രെസ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആ ഓഡിയോയിൽ ആ സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് ആ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആ എവിടൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വേർഡ്സും സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല. ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് നൗൺസ് ആകാം, വേർബ്സ് ആകാം, adverbs adjectives ആകാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ആണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വേർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക. അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് the quick brown fox jumps over the lazy dog. സോ നമ്മൾ എവിടാണോ ഇപ്പൊ the quick brown fox jumps over the lazy dog അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the quick എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്ട്രെസ്, ആ സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. See, എല്ലാ repeat sentences there will be a subject, there will be a verb and there will be an object. നമ്മൾ അതില് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്, ആരെക്കുറിച്ചാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ്. സോ ആ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ഹിയർ എ സെന്റൻസ്, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു റിപ്പീറ്റ്, ഇൻസ്റ്റഡ് ട്രൈ ടു ലിസൺ. നമ്മൾ അത് കേൾക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയേണ്ടത്. കാരണം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് കേട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് അത്ര ഈസി അല്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് പ്രാക്ടീസ്, ഗിവ് ടൈം ഫോർ ലിസണിങ്. നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് 4 വേർഡ്സ് കേൾക്കാതെ പറയാം, പിന്നെ 5, പിന്നെ 6, അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ഓരോ വേർഡ്സ് കേട്ട് കേട്ട് പറയാം. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. അത് നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു, അത് അപ്പൊ തന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So it's a very important question. So give time for listening, then start repeating the sentence. So next comes describe image. Describe image, template, trap, exposed. Describe image using fixed അല്ലെങ്കിൽ memorized templates. It will damage your actually score. നമ്മൾ ഓർക്കും അത് sound safe, but they actually damage your score. Why templates kill scores? Identical caustic patterns. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ many students speak the same structure. The image is the image is the image is. And AI detects repetition in stress, intonation, and rhythm. അപ്പോൾ അതെന്തോ fluency and pronunciation score drop off. Okay, and next comes a predictable pauses. Memorized templates and forced pauses and mechanical breathing points. Actually, PTE prefer ചെയ്യുന്നത് natural speech ആണ്, not robotic delivery. Okay, next low lexical diversity, which means templates repeat in പറയുന്നത് the image illustrate. Overall, it can be പിന്നെ this image is പിന്നെ എന്താ പറയും it is a beautiful image, very informative. ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. Because vocabulary range കുറവാണെങ്കിൽ lower content plus over fluency score. So what is the elite DI structure, discriminatory structure in ചോദിച്ചാൽ instead of memorizing lines, follow the flexibility approach. Say when you see ഇപ്പം identify image type എന്നല്ല, അപ്പം ഒരു bar chart ആകാം, you can say അല്ലെങ്കിൽ ഒരു line graph ആകാം. This is a bar chart. The image shows a line graph. This picture illustrates a process. So first identify the image type. അടുത്തത് state one dominant trend. Don't describe everything. നമുക്ക് എന്താണോ this a sharp decline after 2015 അല്ലെങ്കിൽ the highest value seen in category. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ട്രെൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക. Then add one comparison. You can compare 2 elements, highest versus lowest, start versus end. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു category A ഉണ്ട്, category B ഉണ്ട്. It keeps the speech simple and fluent. പിന്നെ overall, close with overall inference. And naturally, overall, the data indicates, in summary, the image highlights clear variation. See, don't give any memorized openings.
Avoid fixed introductions, scripted endings, no robotic phrases, sound human, നമ്മൾ പറയുന്ന കോണ്ടന്റ് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം, and not rehearsed. Just speak like you're explaining the image to a friend, not reciting. See, in describe image, structure allowed ആണ്, പക്ഷേ memorized sentences ആണ് dangerous. Speak naturally, not mechanically. Okay, this is the tip for describe image. So we have done 3 questions and ഞാൻ initially എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. In the next video, I'll be discussing the next set of speaking questions. So hope you could able to understand എങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റീഡ് അലൗഡ്, റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ഒക്കെ. വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത സ്പീക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. And see you in the next video. Stay tuned for the part 2. Thank you.